Hi Makle, welcome to 10 power 100 maths class. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ let's discuss about grade 11 MCQs. Okay, so ನಿನ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ MCQs ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈಸಿ ಆಗೇ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಆಲ್ ದ MCQs ಆರ್ ಈಸಿ. ಸೊ ನೀವು MCQ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ದ MCQ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ MCQ ಅಲ್ಲಿ, that indicates whether you know the content like the grade 11 topic or not. Okay, so that's why, so whenever you answer whenever you take up an exam, focus more on MCQs. Okay, so like I feel that you should get full like 20 out of 20 in the MCQ part. So that's the reason I thought of discussing this video. So nimge upcoming examinations ku kuda idu use agbodu. So that is the reason. So yaradru nan video na first time nodta idre, so please subscribe to my channel, and for all the math content just follow my channel. Okay, so let's get in. So now the first question is, if R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? So you all know that real number is the last number series. So under that we get Q, right? So R minus Q ante bandre the numbers, the number system which is there in real number and which is not there in the Q, that is rational number. So the answer bandu irrational number barutte makke. Okay, so irrational number is not a part of rational number, so that comes after real number. So the answer is irrational numbers. So you know R minus Q, right? R minus Q in the sense the minus difference operation, the element which is there in R but not in Q. So that is the answer. So here the actual answer is irrational numbers. So second question vandu let A is equal to AEIOU and B is AIU. So then what is the correct answer? So here A is not equal to B, so set A is not equal to B, right? Adanna bitre A cannot be subset of B because A is a bigger set, right? Adadmenda A union B is equal to A. No, A union B madana. So A union B madidre, so you just have to write all the elements together. So A, E, I, O, U sigate. So yeah, so A union B is equal to A sig. So then we'll check the last one. Okay, so last one check madidre namage ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? So A intersection B. A intersection B ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ AIU ಉಳಿಯುತ್ತೆ. That is nothing but set B ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬಟ್ here in the question, you know what they have given, it is set A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this cannot be the answer. So option C, A union B is equal to A is the correct answer. Next one, so the domain of mod x minus 1 function makle. So the domain values are input values. Okay, so mod only we don't have any restrictions, right? You know, we can put any value which is in between minus infinity to plus infinity. So here directly we can choose the answer option B, minus infinity to plus infinity is the correct answer. Okay, so confuse agbedi, here it is actually the condition is yav value na x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ the modulus function is defined anta. Okay, that is what domain values. Any value, okay, from minus infinity to plus infinity, any value we can take it up, and in this case mod x minus 1 is the correct answer. Okay, so next question. So next question is A cross B intersection null set. So first of all, B intersection null set bandu always a null set, correct? Because the common element between null set and a normal set is null set itself. Next, so null set ge yavadadru idanna multiply madidre, of course the matrix whatever the Cartesian product that we get it, even that will be a null set. So what we can here choose, so option C, null set is the correct answer alva. So idu clear agide, simple questions makle. Okay, so next question bandu cos x is equal to 0. So then what is x value? So idu ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ question ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ. So cos x will be positive 1 in the plus x axis and minus 1 ಇಲ್ಲಿ. So 0 and 0. Okay, ಇವಾಗ 90 ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, so 90 zeros are 90, 1s are 90, 92s are 180, next 270 and 360. Okay, ಇದು cos ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Cos value illi and illi these two will be 0. So now if I consider 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, idu bandu odd multiples of 90 barutte nodidira. So 91s are 93s are 95s are 97s are, so these numbers, the multiples of 90 will come here. So in this case, so the odd number representation bandu 2n plus 1. Okay, odd multiples of 90, okay, will be 0. Cos values bandu odd multiples of 90 is 0 agirutte. So here the representation of odd number is 2n plus 1. So what we can here choose is option A, x is equal to 2n plus 1 of pi by 2 is the correct answer makle.
ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಬಿಲೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ 0 is 1. ಸೊ ಸರಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ 0 is 1, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1 when the angle is 0. ಸೊ ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ 0 is ಬಂದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ 90 ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ -90 ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2π + 1 2π + π/6 is equal to 1/2 and cos 2π - π/3 is equal to 1/2. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 2π is 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಬಂದು ಸೈನ್ 360 + 30 that is 390 degree. So sin 390 degree alva. So sin 390 sin 30 andre 1/2. Yeah, it correct agide. And sin is in the which quadrant? So sin is in fourth quadrant. So sin in fourth quadrant, so sorry, 390. So 390 is first quadrant, so it is positive. Yeah, so first one is correct agide. Next, so sin sorry, second one is cos 360 minus π/3, that is 60 degree. Okay, so it is cos 300 degree. So cos 300 degree andre almost fourth quadrant alva. Fourth quadrant alli cos positive agide. Yeah, so 360 minus 60 andre cos 60 is also 1/2. So what we can here choose? So both statement 1 and 2 are true ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಒಂದಿದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -2 + 3i. ಸಿ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ನಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 2, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ದ -2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2ಗೆ -2 is the answer. Next, so 3ಗೆ additive inverse ಬಂದು -3. If I take -5 for this -5, the additive inverse is +5. So that we get 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ -2 + 3i. ಇದಕ್ಕೆ additive inverse ಏನು ಅಂತ. So just take minus of, okay, -2 + 3i. ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2i - 3i, ಸಾರಿ 2i ಅಲ್ಲ. Okay, so 2 - 3i is the correct answer. So option A, 2 - 3i answer correct agi barutte. Next one complex number mele. So I to the power 1 is I only alva, plus I to the power minus, so I to the power 2 is -1, I to the power 3 is -i to the power 4 is 1. So enagutte +1 -1 -i -i, so the answer is 0. Direct answer barutte alva. So very simple, direct question it is. Next one, the solution of the inequality x greater than 0. X 0 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ 0 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 0. ಸೊ 0 ಬಿಟ್ಟು 0 ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಸಿ ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಸೊ 0 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 0 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to infinity is the correct answer. Next one, the slope of the line through the points 3, -2 and -1, 4. So ನಮಗೆ 2-point ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ m is equal to y2 - y1 divided by x2 - x1. So this is x1 y1 x2 y2. Now if I write here y2 is what? 4 minus y1 is -2 divided by x2 is -1 minus of 3. So 4 minus of -2 is 6 and this is -4. The answer is -3/2.
Yeah, -3/2. So option C is the right answer. So formula direct formula ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So direct ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so I don't think so you will get confusion here. Next, so equation of the line parallel to x-axis and parallel passing through the origin. So parallel to x-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so this is how it will be, and passing through this point. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು? -2, 3. 1 2 -2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, so 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್. ಯಾವ ಲೈನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೈನ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. So that this is x is equal to 3 because it is passing through -2, 3. So x is equal to 3. Option A is the right answer, ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ here the correct answer is x is equal to 3. Since it is parallel to x axis, it has to be an equation of x axis itself, ಮಕ್ಕಳೇ. Yes? Okay, next question. Equation of line passing through 0, 0 and having the slope m. So it is passing through 0, 0. So intercept illa namge. So y is equal to mx plus c anta tagondre, mx plus c. Since we don't have any intercept, y intercept illa, so in that case y is equal to mx. So option C, y is equal to mx, direct answer barutte. So option C is the right answer. Next one, NCA is equal to NCB. Okay, so when two combinations will be equal, so we have a relation. Okay, NCA is equal to NCB, then n is equal to a plus b ಆಗುತ್ತೆ. Okay, n is equal to a plus b. So here option D direct ಆಗಿ question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So option B, a plus b is the correct answer. Next, last MCQ. So rows ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so without repetition ಅಲ್ವಾ? Repetition is not allowed. 1 2 3 4. So first placement ಗೆ 4 elements, next 3, next 2 and next 1. So 4 3s are 12, so 12 2s are 24. So 24 words we can make by using without repetition. So with repetitions ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, with repetitions ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 4 letters ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So 4 into 4 into 4 into 4 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. So 4 times. So it is 4 4s are 16 square. It is 256 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Okay, in this case only 4 into, since it is without repetition, 4 3 2 1. So 4 3 2 1 multiplications ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 24 is the right answer. See, ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ even 256 ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ even you will end up writing 256 as the answer, ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so this is where the actual conceptual understanding comes. Okay, so this is the reason I am saying, so like learn everything in depth so that any ಯಾವುದೇ ತರ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. That's the reason. Okay, yeah, so we are done with MCQs. So just calculate what is the mark that you are going to score in the 15 MCQs, and next fill in the blanks na nodana. So fill in the blanks. So first one, A is subset of B. Then what is A union B? Okay, A is a subset of B. First question, A is subset of B irilla. Okay, so very simple example tagolna. So A is equal to 1 2 tagolna. Okay, and B is equal to 1 2 3. Okay, why did you consider extra B as a bigger matrix, bigger set ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see here A ಬಂದು B ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ B ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ A ಯೂನಿಯನ್ B ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು B ಸೆಟ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ B ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಇದು B ಆನ್ಸರ್. ಸೊ B ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾಯ್ತು? ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 6p3. ಸೊ 6p3 ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ 6 factorial divided by 6 minus 3 the factorial. So it is 6 5 4 into 3 factorial divided by 3 factorial. This and this gets cancelled. 6 5s are 30, 34s are 120. So 120 is the right answer. ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ 120. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲ, 120 is the right answer. Next one, so sin 3 pi by 2. So sin 3 pi by 2 ಅಂದ್ರೆ sin so 3 into 90 ಅಲ್ವಾ? So sin 270 degree. Sin 270 degree ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ 270 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ -1. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 1 and -1 ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ getting confused with that +1 -1 makle. Okay, so that's why conceptually you should know the content properly. Next one, so modulus of this complex number. So modulus is so first idanna solve madona. So this is not in the form of a plus ib. So if you solve this further, you get 1 plus I the whole square divided by 1 square minus I square agutte. So 1 plus I square plus 2I divided by 1 minus of -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 minus 1 plus 2i divided by this is 2. So this and this cancel. So I ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, if you convert everything into a plus ib format, you will get I. Now, so z is equal to I, you will get it. So now mod z. So mod z is equal to square root of 1 plus 0. So the answer is 1. So yeah, we got 1. Yeah, so 1 is the answer. Direct question. Next one, so the intercept of the line y is equal to y minus x plus 2. So ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y is equal to x minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to x minus 2. ನಾವು ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y is equal to mx plus c. ಸೊ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದು -2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ -2 is the answer. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ದು ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ MCQ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 20 out of 20 ತಗೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.